The festival of Rosh Hashanah, when we celebrate the onset of the new year in the Hebrew calendar, is nearly upon us. It is the beginning of the Hebrew year. But surprisingly, according to tradition, it falls in the middle of the year. It falls at the beginning of the month of Tishrei, which in the entire Tanakh is called the seventh month. So then we can ask, how is it the beginning of the year if it falls in the middle of the year in the seventh month? From here we understand that a year can have two beginnings. And in the Hebrew calendar, we have a beginning in the autumn, Tishrei, Rosh Hashanah, but we also have another beginning 6 months later in the month of Nissan, which in the Bible, in the Tanakh, is always referred to as the first month, number 1. So we understand from this that the Hebrew calendar is trying to teach us that these two beginnings represent two separate perspectives, concepts of time. Let us consider Rosh Hashanah in Tishrei, in the autumn. Autumn is considered a time of decay, withering in nature, and could lead, and it does lead some people to a feeling of pessimism, that the world is withering and decaying. On the other hand, spring, for most of us, is a time for optimism. The world seems to be coming alive again. And once again, nature rebuilds itself and flourishes anew. So we see in this parallel of the two beginnings, of these two periods, these two seasons, that there are two processes within the world. One of continuous regeneration and the other of constant decay. But what does this teach us? The Hebrew year, in the way it is formed, gives meaning to both the period of decay and that of regeneration. The year actually never ends. It begins in Nissan, the first month, according to the Tanakh, which is the month of spring. And after 6 months have passed, we recommence the year again on Rosh Hashanah in the 7th month. So the calendar, the Hebrew calendar, has two beginnings. And we are always at the beginning of a new year, because our belief, the traditional belief, is that we have to see the period of decay in this world and in life is also part and parcel of the process of renewal and rejuvenation. We, all of us, and the entire world are constantly in a renewal and are being renewed once again on Rosh Hashanah, even though we know that nature now will go to sleep, will hibernate for a few months. From here, we are led to understand also our outlook on history and on the course of history of the world, of all humanity, should be optimistic, since the process that occurs in the fall, as we see each year, and we celebrate on Rosh Hashanah, of decay and deterioration, we have faith, emunah, in God, in the Creator, that it is also part of the extensive process of reconstruction, renewal, and rejuvenating life once again. I'd like to wish you, and from everyone here in the Noahide World Center located in Jerusalem, from Brit Olam, we wish you, the entire people, and all our Noahide brothers and sisters, a Shana Tova, a blessed year for health and prosperity. Shana Tova. אנחנו הולכים ומתקרבים לראש השנה. ראש השנה, תחילת השנה של הלוח העברי, הוא יום שחל באמצע השנה. הרי לפי התורה, חודש תשרי, שבו חל חג ראש השנה, נקרא בתורה בשם חודש השביעי. אם זה חודש השביעי, זה באמצע השנה. מזה אנחנו מבינים שהשנה יכולה להתחיל פעמיים. בתחילת החודש הראשון, חודש האביב, ובתחילת חודש השביעי, חודש הסתיו. אלו הן שתי תפיסות שונות של הזמן. הזמן הסתיוי הוא הזמן של הבליה. זו תפיסה פסימית של המציאות. העולם הולך ובלה. בעוד שחודש האביב הוא זמן אופטימי. זה העולם שהולך ונבנה, הולך ומוסיף חיים. אבל אנחנו יכולים לשים לב שבתוך העולם ישנם שני תהליכים.
תהליך של התחדשות מתמדת ותהליך של בליה מתמדת. מה עושה השנה העברית? היא נותנת משמעות לזמן של הבליה ולזמן של ההתחדשות. בעצם אף פעם השנה אינה נגמרת. השנה מתחילה בחודש ניסן, באביב, וכאשר היא עומדת להסתיים במחצית השנייה של השנה, היא מתחילה עוד פעם על ידי ראש השנה. על ידי שיש בלוח העברי 2 ראשי שנים, אנחנו נמצאים תמיד בתחילת שנה ולעולם לא בסוף שנה. גם הבליה היא חלק מן ההתחדשות. אנחנו וכל העולם כולו הולכים ומתחדשים בראש השנה ומבינים שההיסטוריה כולה היא היסטוריה אופטימית, שבה גם התהליכים של נפילה, של בליה, של הידרדרות, הם חלק מתהליך יותר גדול של בנייה והתחדשות. שנה טובה לנו ולכל באי עולם.